Hello everyone. From today onwards, we are going to start a lecture series regarding our paper classical mechanics. Okay, so instead to start classical mechanics, everyone has to know about the physics. So what is meant by physics? So according to the dictionary definition, physics is a branch of science which deals with the study of nature and its laws. Okay, means फिजिक्स मध्ये काय करायचं आपल्याला निसर्गामध्ये ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत राईट आपल्या सराउंडिंग मध्ये ज्या घडणाऱ्या गोष्टी आहेत लिव्हिंग थिंग्स किंवा नॉन लिव्हिंग थिंग्स राईट ज्या आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींचा आपल्याला काय करायचं स्टडी करायचं कसं करणार स्टडी आपण त्याच्या ऑब्झर्वेशन्स घेणार आहोत आणि एका स्पेसिफिक लॉज मध्ये आपण त्याला बसवणार आहोत राईट या पद्धतीने आपल्याला त्याचा स्टडी करायचा आहे हे ज्या विभागामध्ये अशा पद्धतीचा अभ्यास केला जातो किंवा ज्या अशा पद्धतीचा स्टडी केला जातो दॅट इज नथिंग बट फिजिक्स राईट सो in this lecture series we'll have to learn about classical mechanics, but basically physics is divided into two types. The first one is a classical mechanics and another one is a quantum mechanics. In front of your screen you'll see that there is a division of physics. The first one is a classical mechanics and another one is a quantum mechanics. Here is a classical mechanics, here is a quantum mechanics, right? So what is the major differentiation between classical mechanics and quantum mechanics? Right, the major differentiation between classical mechanics and quantum mechanics is that in classical mechanics we are going to study a macroscopic level bodies, right? And in quantum mechanics we are going to learn or study a microscopic level bodies. Macroscopic level bodies means what? Those bodies which can visible to our naked eyes, right? अशा गोष्टी की ज्या आपण पाहू शकतो, राईट? त्या गोष्टींचा स्टडी आपण ज्या मेकॅनिक्स मध्ये करतो त्या मेकॅनिक्सला नाव काय दिलं आपण? क्लासिकल मेकॅनिक्स नाव दिलं. आणि ज्या मेकॅनिक्स मध्ये आपण अशा गोष्टींचा स्टडी करतो, फॉर एक्झाम्पल वी सॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. इट्स हॅव्हिंग अ nucleus at its center and electrons revolving around them, right? Such types of things ज्या अशा गोष्टींचा ज्या मेकॅनिक्स मध्ये स्टडी केला जातो की ज्या आपण नेक आईज पाहू शकत नाही त्या मेकॅनिक्सला आपण काय म्हणतो? क्वांटम मेकॅनिक्स असं म्हणतो. इन लास्ट सेमिस्टर देर इज वन पेपर on that quantum mechanics, so we'll learn later that, right? So the classical mechanics, right? So actually what is mechanics? So mechanics is a branch of physics which deals with the study of moving bodies, right? म्हणजे ज्या बॉडीज मोशन मध्ये आहेत किंवा ज्या बॉडीज मोशन मध्ये आहेत त्या बॉडीचा ज्या मेकॅनिक्स मध्ये स्टडी होतो त्याला आपण क्लासिकल मेकॅनिक्स असं म्हणतो की जी फिजिक्सची ब्रांच, राईट? तर फर्दर क्लासिकल मेकॅनिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू सम कॅटेगरीज. द फर्स्ट वन इज अ मेकॅनिक्स. हिअर इज the first case, there is a mechanics. Second one is, what is that second one? Second one is a thermodynamics, right? Here second one is thermodynamics. First one is what? Mechanics. Second one is thermodynamics. There is third type, that is electrodynamics, and the last one is optics. Okay, so the classical mechanics further divided into four types. First one is mechanics, another one is thermodynamics, third one is the electrodynamics, and the last one that is optics. आता हे जे मेकॅनिक्स आहे ते काय की मेकॅनिक्स मध्ये ज्या मुव्हिंग बॉडीजचा आपण स्टडी करणार आहे त्या मेकॅनिक्स मध्ये. थर्मोडायनामिक्स मीन्स व्हॉट? हीट रिगार्डिंग गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टींचा आपण ज्यामध्ये स्टडी करणार आहोत त्याला आपण काय म्हणतो? थर्मोडायनामिक्स असं म्हणतो. इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स व्हॉट? आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक लर्न केलं, राईट? म्हणजे काय? अशा चार्जेसचा स्टडी केला आपण की जे रेस्टला आहेत, अशा चार्जेसचा स्टडी करायचा आहे की जे मोशन मध्ये आहेत, त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोडायनामिक्स असं म्हणतो. आणि ऑप्टिक्स म्हणजे काय की लेन्सेस रिगार्डिंग ज्या सेक्शन मध्ये स्टडी होतो. मग आपल्याला माहिती आहेत लेन्सेस, कॉन्केव्ह लेन्स आहे, कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे, देर आर सम सॉर्ट ऑफ ॲब्रेशन्स आहेत. त्या ॲब्रेशन्सचा ज्या विभागामध्ये स्टडी करतो दॅट इज नथिंग बट ऑप्टिक्स. देर इज अ सब टाइप ऑफ क्वांटम मेकॅनिक्स, राईट? दॅट इज द ॲटॉमिक अँड न्यूक्लिअर फिजिक्स, राईट? ॲटॉमिक अँड न्यूक्लिअर फिजिक्स पण आपण लर्न करणार आहोत. न्यूक्लिअर फिजिक्स आपल्याला लास्ट सेमिस्टरला आहे, ॲटॉमिक फिजिक्स आपल्याला या सेमिस्टरमध्ये एक दुसरा पेपर आहे, right? So in this series actually we'll have to learn about the classical mechanics. So that classical mechanics again divided into some types, right? आपण खाली जसं जाणार आहोत तसं आपल्या लक्षात येईल. क्लासिकल मेकॅनिक्सचे काय झाले आणखी 3 टाइप्स पडलेले आहेत. ओके, कोणत्या आहेत क्लासिकल मेकॅनिक्सचे 3 टाइप्स आणखी मेकॅनिक्सचे?
The first one is a static mechanics, another one is a kinematics mechanics, and the last one is dynamics. So what is static? Static is a branch of mechanics which deals with a study of bodies which is at rest, right? म्हणजे ज्या गोष्टी ऍट रेस्टला आहेत त्या त्या बॉडीचा ज्या मेकॅनिक्स मध्ये स्टडी होतो त्या मेकॅनिक्सला आपण कोणतं मेकॅनिक्स असं म्हणतो? स्टॅटिक मेकॅनिक्स असं म्हणतो. मेकॅनिक्सचा एक दुसरा टाइप आहे कायनेमॅटिक्स. सो व्हॉट इज दॅट? द कायनेमॅटिक्स, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ मेकॅनिक्स. Okay, in kinematics we deals with the motion described in terms of velocities, acceleration and displacement. Actually you knows the kinematical equations. There are three kinematical equations, right? The first one is phi is equal to u plus at. Another one is s is equal to ut plus half at square, and the last one is phi square is equal to u square plus 2as. These are three kinematical equations. If you observe these three kinematical equations, then you can say that all three equations are depend on velocity, acceleration, displacement and time, right? So this motion, जी मोशन आहे, आपण जे म्हणणार आहे की कायनेमॅटिक्स मध्ये जी मोशन आपण डिस्क्राइब करणार आहे, दॅट मोशन इज डिपेंडंट ऑन द व्हॅलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन अँड डिस्प्लेसमेंट, राईट? या तीन गोष्टींवरती काय असणार आहे? ती मोशन डिपेंड असणार आहे. कोणत्या गोष्टींवरती? व्हॅलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट. ऍक्च्युअली इन कायनेमॅटिक्स इट इज अ जॉमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, राईट? जॉमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन करणार आहोत आपण मोशन बॉडीचं. आणि एक the IMP thing of kinematics is that we are not going to consider a factor which is responsible for the motion of bodies, right? म्हणजे एखादी बॉडी जर आपल्याला मूव्ह करायची असेल, so there is something reason behind that. There must be some force behind that which is responsible for motion of bodies, but we are not going to consider that force. That mechanics is also kinematics. So there is the last type, it's a dynamics. Dynamics is a branch of mechanics. Here we study a laws of motion of bodies. Okay, in dynamics we are going to learn three laws of motion, that is the Newton three laws: first law, second law and third law. And actually in dynamics we are going to consider which is responsible, which cause producing the motion, right? Means in classical mechanics we'll have to study a static, kinematics and dynamics. Okay, so in the next lecture we are going to deal with the Newton's laws of motion: first laws, second laws and third laws. Thank you.